గుడ్ మార్నింగ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు కోనసీమ షార్ట్ హ్యాండ్ క్లాసెస్. ఇప్పటి నుంచి 84 వర్డ్స్ స్పీడ్లు మీకు చేస్తాను. ఇక్కడ రాసిన చూడండి, 80 స్పీడు 6 స్పీడ్స్, తర్వాత 84 6 స్పీడ్స్, 88 స్పీడు 6 స్పీడ్స్. ఈ స్పీడ్ల గురించి ఎందుకు డీటెయిల్ చేస్తున్నానంటే, చాలామంది 80 స్పీడ్ అయిపోయిన తర్వాత, అంటే లోయర్ గ్రేడ్ పాస్ అయిపోయిన తర్వాత, లేదు లోయర్ గ్రేడ్ పాస్ అవ్వలేదు ఇంకా స్పీడ్ ఎక్కువ రాద్దామా అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో నెక్స్ట్ 90 స్పీడ్ రాస్తున్నారు. ఆ 90 స్పీడ్ రాయటం వల్ల దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు క్యాచ్ ది స్పీడ్, దేర్ బై దే ఆర్ డిస్కరేజ్డ్. ఆ డిస్కరేజ్ కాకుండా మీరు ఫస్ట్ 80 స్పీడ్ రాస్తారు, 84 స్పీడు ఒక 6 స్పీడ్స్ రాస్తారు, పికప్ వస్తుంది. తర్వాత 88 స్పీడ్ రాస్తారు. రాసిన తర్వాత 90 స్పీడ్లు ఉన్నాయి, 90 స్పీడ్లు కూడా రాస్తారు. ఇప్పుడు ఈ 84 అండ్ 88 స్పీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు ఈ పుస్తకంలో అవైలబుల్ అవుతాయి. ఈ బుక్ పేరు గ్రేడెడ్ డిక్టేషన్ పాసేజెస్, కోడ్ నెంబర్ SL6. ఈ బుక్ కనుక మీరు పర్చేస్ చేసుకున్నట్టయితే మీరు 84 అండ్ 88 స్పీడ్లు రాయగలుగుతారు. అలాగే ఈ 84 అండ్ 88 స్పీడ్స్, ఈ 12 స్పీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేను ఇవాళ నుంచి 12 వీడియోలు చేస్తున్నాను. మీరు నా కోనసీమ షార్ట్ హ్యాండ్ క్లాసెస్ ఛానల్కి వెళ్ళి మీరు ఇవి చూసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇంకా మీరు 80 స్పీడ్కి రావాలనుకుంటున్నారు, 80 స్పీడ్ రాయాలనుకున్నప్పుడు మీకు 40 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి యాక్చువల్గా. ఇక్కడ ఈ బుక్లో 60, 64, 68, 72, 76, తర్వాత 80 అట్లా ఆ స్పీడ్లు కూడా ఒక్కొక్కటి 6 స్పీడ్లు ఉన్నాయి. మీరు ఈ 60 నుంచి 64, 68, 72, 76, 80 అలాగే 84, 88 రాయాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు ఈ పుస్తకం కొనుక్కోవచ్చు. దీని ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఇక్కడ రాస్తున్నా, 9490109477, విశాఖపట్నం. అది నేషనల్ షార్ట్ హ్యాండ్ స్కూల్ ఫర్ బుక్స్ అన్నమాట. ఆయన కాంటాక్ట్ చేస్తే ఆయన అమౌంట్ ఎంతో చెప్తారు. అది మీరు ఫోన్పే చేసేసి మీ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో విత్ పిన్ కోడ్ తోటి సహా మీరు ఇచ్చినట్టయితే వారం రోజుల్లో మీకు వచ్చేస్తాయి. ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఈ ఫోన్కి మీరు ఫోన్ చేసుకుని ఈ 84, 88 అలాగే 60, 64, 68, 72, 76, 80 స్పీడ్లు ఉన్నటువంటి ఈ పుస్తకాన్ని మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాదు, ఇప్పుడు 60 స్పీడ్ ఏదైతే ఉందో 60 స్పీడ్కి ఇంకా ముందు 40 స్పీడ్లు కూడా వేరే బుక్ ఉంది. అది నేను 60 స్పీడు 64 స్పీడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని నెరేట్ చేస్తాను నేను. ఈలోపుగా ఎవరికైనా 48 స్పీడు 50 స్పీడు బుక్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే నా ఫోన్కి ఫోన్ చేయండి, నేను మీకు పర్సనల్గా చెప్తాను. అలాగే బుక్ ర్యాపరు మీకు వాట్సాప్ ఇస్తాను. ఓకే, మీకు ఇంకొక సలహా, ఈ స్పీడ్లన్నీ కూడా 10 మినిట్స్ స్పీడ్స్. తప్పకుండా 10 మినిట్స్ స్పీడ్ రాయండి. 10 మినిట్స్ స్పీడ్ రాసినట్టయితే మీరు 7 మినిట్స్ రాయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్లో. కాబట్టి దీన్ని మాత్రం మర్చిపోవద్దు. 7 మినిట్స్ మీరు అలవాటు పడిపోయి 10 మినిట్స్ అనేటప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది పడొద్దు. ఈ 10 మినిట్స్ చాలా అడ్వాంటేజ్ మీకు ఇది. ఈ అడ్వాంటేజ్ని ఉపయోగించుకోండి. ఈ ఇంటర్ స్పీడ్కి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో 84, 88 తర్వాత 90 స్పీడ్ రాసి తర్వాత 100 స్పీడ్ రాయండి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు తెలుసుకోవడమే కాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు వాళ్ళకు కూడా తెలిసేలా చేయండి. సో దట్ చాలామంది 84, 88 స్పీడ్లు నా ఛానల్ చూసి డిక్టేషన్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, మరి 84 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ స్పీడ్ డిక్టేషను పాసేజ్ నెంబర్ 1 డిక్టేషన్ ఇస్తాను, దీంతో అటెంప్ట్ చేస్తాను. జాగ్రత్తగా రాయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గెట్ రెడీ, 5 seconds. Ladies and gentlemen, at the outset, I thank the authorities for having given me this opportunity to be present here this morning
and to inaugurate the Delhi public school in this city. I do not propose to make a long speech. However, I would be failing in my duty if I do not share with you some thoughts that often come to my mind when I think of the public schools, of their place in the national system of education, and of the contribution they can and should make to the improvement of school education in the country. My knowledge of the working of the public schools may not be very adequate, but I would like to mention that in recent years I have had personal contact with quite a few of them, and therefore I can speak with some authority on their functioning in our country. The public schools today are able to devote enough attention on every student on account of their adequate resources and the limited number of students on their rolls. It is not a matter of surprise, therefore, that the public schools should be popular in the country. There is no doubt that education in public schools is pretty expensive. That is why a section of the population think that there can be no place for such a system of education in a poor country like India in the present circumstances. On this occasion, I would like to place before you few things. In addition to the maintenance of good educational standards, the public schools should be able to contribute to national integration as institutions with an all India character which draw their students from all of the country. I would request you to strive earnestly to promote a sense of national unity and solidarity. The curriculum of your schools must be so formulated that every student will have an understanding of our inheritance of the problems we are facing at present and of the type of new society which we wish to create for ourselves. Yet another important aspect which should be taken into consideration is regarding costs. I have one suggestion to make in this regard, that the public schools should endeavor to reduce the costs through the institution of liberal scholarships to the students promising but poor, so that they are also benefited from the education provided in these institutions. It may be possible to cut down some unnecessary expenditure is not really relevant to the maintenance standards. Further, I would like to mention about an important matter, discipline. I consider that discipline is very important. It is necessary not only for the students
in the educational institutions, but also for everyone in the country in all walks of life. I realize that discipline should start from the school itself. It must therefore be your endeavor to enforce discipline among the boys and girls so that they may become useful citizens of this country and contribute their best for the progress and development of the country as a whole. In this connection, I would appeal to you all to keep in view not only the limited purpose of education of the students, but also to prepare the ground for the building up of a new society which we desire to create for ourselves. Before I conclude my speech, I thank you once again for giving me this opportunity to be with you, and I wish this school to make progress and render greater service to the nation. My dear Sunita, this is in continuation of my earlier letter. I am sure you must have gone through the excerpts with due interest. What a fantastic statement it was, and what a reasonable answer it was to the question whether it is worthwhile to become a high-speed writer. Mrs. Smith further mentioned that the live shorthand writer have no fear that the machine will eclipse him in the field of verbatim reporting, and in the office it is still less likely because the executive depends upon his secretary for attention to an infinite number of details, for drafting a letter, for referring to a previous letter on the subject, for fixing up appointments, and for various other jobs. The executive has to depend upon his secretary. It is indeed greatly worthwhile to become a skilled shorthand writer, for there will be a place for you in the great worlds of commerce, politics, science, law, etc. A robot with brains may one day be invented, but the day of that invention has not yet come. In the meantime, you are wanted, and people will pay you well if you are willing and efficient. I hope now, having completed your senior grade examinations, you have the correct guidelines before you decide whether to pursue your shorthand practice further or rest content with your present speed. From my side, I would like to suggest you to continue your practice till you get a suitable employment. With all best wishes, yours sincerely,